Good evening to my all dear students. Today I am going to discuss on equations of free fall. There are two equations on free fall. The first equation is equation of motion for uniformly accelerated object, and the second equation is equation of motion for freely falling object. So at first I am going to discuss on equation of motion for uniformly accelerated object. So the first equation is valid for uniformly accelerated object whose velocity u changes to v in time t while it covers a displacement s. So in picture we can see the initial velocity u. So u is the initial velocity of the objects, and this velocity changes into a final velocity v. So here v representing final velocity, and the object changes it, and the object changes its initial velocity into a final velocity during time period t, and during this time period the object's displacement is s. So there are three equations. The first equation is v equal to u plus at. So and the second equation is s equal to ut plus half at square, and the third equation is v square plus u square, v square equal to u square plus 2as. Next I am going to discuss on second equation. So the second equation is about equation of motion for freely falling object. So this equation is valid for those cases when an object is freely fall from a height, and during falling the acceleration of the objects will be equal to g. So here g is the gravitational force of the earth. So here we have to keep in mind the basic difference between capital letter G and small letter g. Capital letter G is universal gravitational constant, and the small letter g is gravitational force of the earth due to acceleration. So during free falling the object's acceleration will be equal to g, that means gravitational force of the earth, and the displacement of the object will be equal to the height through which it falls during time period t. So there are three equations. The first equation is, here we can see v equal to u plus gt square. So comparing these two equations, we can see the first equation was v equal to u plus at square. So in second equation a will be changed into a g. As we know during free falling the object's acceleration will be equal to g, so a will be converted into a g, and in second equation we can see s will be changed into a h. As we know displacement of body is equal to height through which it falls during time t. So h equal to ut plus half gt square. Here we can see a also changes into a g, and the third equation is v square equal to u square plus 2gas. So before solving problems we have to keep in mind some points. So what are those points? The first point is, when a body is dropped down its initial velocity, that means u will be 0, and when a body is thrown upwards at the highest point its final velocity v will be 0, and when this body falls back its initial velocity will become 0 again. So it strike the ground at same velocity with which it was thrown up. That means যখন কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা ওপরের দিকে ছুঁড়ব তখন কি হবে না, সেই অবজেক্টটা একটা সর্বোচ্চ বিন্দুতে যাবে, সেখানে তার যে ফাইনাল ভেলোসিটি ভি সেটা 0তে পরিণত হবে। নেক্সট কি হবে না, সেই অবজেক্টটা যখন নিচের দিকে পড়তে শুরু করবে
তখন তার যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউটা তখন 0 হয়ে যাবে আবার, কিন্তু এটা যখন ভূমিতে গিয়ে আঘাত করবে তখন ততটাই আঘাত নিয়ে আঘাত করবে যতটা আঘাত নিয়ে সেই অবজেক্টটাকে ওপরে ছোঁড়া হয়েছিল। নেক্সট, when a body falls downwards it accelerates in the direction of motion। যখন কোনো একটা অবজেক্ট ওপর থেকে নিচের দিকে পড়বে তখন ঠিক যেদিকে মানে কি বলবো মোশনটা যেদিকে থাকে সেদিকেই তার অ্যাক্সিলারেশন হয়। সো এক্ষেত্রে কি হবে না, হেন্স ইটস ভেলোসিটি কিপস অন ইনক্রিজিং। তাই এই ক্ষেত্রে যে ভেলোসিটি সেটা বাড়তে থাকবে। আর এক্ষেত্রে যে স্মল লেটার জি, দ্যাট মিনস গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ দ্য আর্থ, সো এটা পজিটিভ থাকবে। নেক্সট কি বলা হচ্ছে না, বলছে যে হোয়েন এ বডি ইজ থ্রোন আপওয়ার্ডস, যখন কোনো একটা বস্তুকে ওপরের দিকে ছোঁড়া হবে, ইট অ্যাক্সিলারেটস ইন অপোজিটস ডিরেকশন টু দ্য মোশন। এটার অ্যাক্সিলারেশন তখন মোশনের বিপরীত দিকে হয়। হ্যান্স ইটস ভেলোসিটি কিপস অন ডিক্রিজিং। তাই এক্ষেত্রে এর ভেলোসিটিটা কমতে থাকবে। সো জি উইল বি নেগেটিভ। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস চ্যাপ্টার।